ndị be anyị bịakwanụ na-enyigokwa anya bụ nwatakịrị dị 7 years nke nne nna ya na ụmụnne nna ya jụkwana na ya enyi ya bụ nwatakịrị. Maka akụkọ anụnwa bụ update ewetaburu mụ na ya n'ihu akwụkwọ wee na-agwa unu na Mrs. Chinyere a unu na-afụ ebe a na di ya anwụgo, andị na mgbe ahụ di ya nwụrụ na nne di ya na ụmụnne di ya gwara ya na ọ ya ewekọta akụ na ụba di ya niile ma nke dị na bankị ma akwụkwọ prọpati di ya. Nwaanyị wee sị na ọ ya eweta na ya mụtara di ya ụmụazị, ya bụ ife wee na-eseziri ya na nne di ya na ụmụnne di ya okwu, nke bụ na faji etụcha nwaanyị anụnwa na-arụsị Ọkịja. Nwaanyị wee na-akọwa na nwa ya dị 7 years yabazikwa n'ahụ wee nwụọ. Onya ka o bunatazi ya bụ ozu nwatakịrị ka enyi ya. Nne di ya na ụmụnne di ya wee jụkwa na ya enyi ya bụ nwatakịrị dị 7 years wee na-ajụ onoho nwa ya dị ife anụnwa. Ndị nke ụmụ nwoke jụ na ya enyi nwa nwanne fa nwoke, o nwere ife nwatakịrị ya dị 7 years mere unu na ya na-ese okwu, unu na ya na-azọ prọpati ka unu na ya na-azọ ana. Nwatakịrị ya eji wee nwa unu ajụ na unu aya enyi ya, unu amakwa na ụgwọ unu ji onye nwụrụ anwụ bụ itinye ya n'ala ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Unu jụ na unu aya enyi nwatakịrị dị 7 years nya ezu n'ike na ndokwa. O mere ife ọjọọ wee pụtakwa ụwa bụ unu. Ya bụ ife bụkwa ajọ ife. Unu nezikwa n'anya unu afụ na Honorable Ify Obi na-abụ agụ nwaanyị jele nwaanyị n'okporogo ma ndị udo ya achụ ma ndị agha wee jezie wee nyie ya bụ nwatakịrị ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa na prọpati ya na-azọ agbasaghọrụ nwatakịrị mmadụ. Mgbe m wetara ife a n'ihu akwụkwọ ụnyaahụ, ụfọdụ nọ wee na-asị na ya anụkwa side of story nne di ya na ụmụnne di ya. Kedu ife unu chọrọ ịnụ? Ọ ka ghara inyi nwatakịrị nwụrụ anwụ? O nwatakịrị ya eme nne ya ka o weta dọkụmentị, ka o nwatakịrị ya eme ka nne ya ghara iweta dọkụmentị? Onye fudukwa na eziokwu nya kwuo n'ọkwa onye nwụrụ anwụ ka a na-ekwu na ọ bụ ọkwa onye dị ndụ na ụgwọ iji onye nwụrụ anwụ bụ itinye ya n'ala. Abịa saịdị nke ndị na-azọ prọpati, anụ m ebe ụfọdụ na-asị nwaanyị anụnwa nya jụọ di ya ọ bụ na ụmụnne di ya ebidoro ya afịa maọbụ na-agbakọrọ aka wee bido nya bịa afịa maọbụ na family business bife wee nụbata ya. Kedizi ife kpatara na mgbe a na-eme nya bụ family business mgbe fa chọpụtara na nwa fa chọrọ ije nụ nwaanyị? Kedu ife kpatara na ejejeghọ kpọrọ ya ka eke ife niile edee na family business dee nke onye ya eketa maọbụ ewelu mgbe ahụ kewasị anya bụ prọpati onye ọbụla ewere nke ya? Maka na onweghị onye amahụ na anụtaghakwa nwaanyị mụta nwa na enwezikwa ife dịka wepụta na ọ na-ese okwu na asịkwa m kwuo na saịdị nke m. Maka ndị na-asị na ya bụ family business na ụmụnne ya sọpọtụ ya ka anụ n'onu onye nwanụ. Nwaanyị mụtara nwa, onye ya amụta nwa chịkọrọ akwụkwọ oyi eji wee zụọ ụmụazị chịkị ndị ọzọ. Ndị agha ọ na-achị ya tụlela ada nkọta ọdị ife elu n'aka ma nke nwa sị nọ Germany ọ na ebe agha ekwochi ọkụkọ ike ewu onye alụtanwu ụlọ. Maka ụnụ a na-afụ kịta adụkọ family house, ụnụ afụgo na ọdụkọ nke anwụrụ anwụ lụtara nnukwute ụna ike nke obere na ya bụrụzie ebe nne ya na nna ya bi. Kedu nke onye anọ Germany na-asị na oyi ebute ndị agha bute ndị egbe kele ụlọ nke ọ lụta? Ọkwa ya ka unu wee na-afụ ọ na-adịkwa mma ịkpata ego chọọ ịlụ ụlọ jekwa golo ana pụọ na famili unu maọbụ irugodi ya na famili unu ifu wee gbaa ya fensị ti irife obere geeti ka fa na-enyobata anya. Maka na nwaanyị unu na-afụ egbe ọ bụ na di ya ejere ebe ọzọ lụọ ụlọ ma na ọ gbaruru fensị nke ya odokwo nke o nwere onye nwere laịt ịpụta o buru ozu nwa ya nata ka onyie mmadụ akwụchie ụzọ si na ya etinye anya bụ ozu n'ala. Onweghị onye ya eme ọ maka na famili haus nya ọ lụrụ ụlọ na ngwurufa nya kpatara o ji wee deetu anụnwa. Inweta ego cha ịlụ ụlọ golo ana gbachikọrụ fensị be irugodie n'ime bụ na ifuwe gbaa ya fensị tirifa geeti ebe fa ya esi enyobata anya. Maka ndị eneneghị onye bụ vidio nụkwa n'ife nwaanyị kwuru bifo ndị gọọmenti gbatara ya ọsọ enyemaka ka nhapụ unu ka unu nenekwa anya anụkwa n'ife o kwuru. Onwe onye nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụ na gọọmenti ya ama feje kpụrụ nya bụ onye alụsị bụ dibịa tụrụ nwaanyị anụnwa na alụsị ka ama na ife ọya kwụsịnata ka nya bụ dibịa gwafa na gọọmenti enyere ya satifiketi o ji bụrụ lọya ka ọ bụ jọji ka ọ bụ onye ọkaikpe ka ọ gwafa nke ọ bụ o ji wee nwere right ịtụ nwaanyị na alụsị. My son is in the mortuary, a 7-year-old baby lying in the mortuary, and my brother-in-law and my mother-in-law refused the boy to be buried, stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present my husband thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband has. Sorry. My name is Chinyere. Okay. I'm from Ihala, in Ihala local government, precisely Unwebike village. I'm a widow. I'm a young widow. So I run to the ministry because I'm a widow, and my husband people and my mother-in-law, since my husband died, immediately after the burial, 2 to 3 days after the burial, they came to me and said that they want to go and show me the properties in the village. And my mother-in-law said no,
that since I'm wearing my morning clothes, I should not go there. So there was an argument then after that, but they said that they will come to the Lagos so that I will show them the ones in Lagos. If I bring land A, if I show them land A, I will give them the documents so that they will look at these documents and confirm that the documents are okay. And they will also come to the warehouse and see what my husbands have in the warehouse. And they will also see the accounts. In fact, they want audit of everything. Then that was how the whole problem started. So while I came back to Lagos, they came for that. I was like, but Mama said, wearing a white cloth, I don't need to go to the land. They refused. They even called a lawyer to come from their own side to come and take notes of everything so that at the end of the thing, there will be an agreement and I will sign, and I refused. So they went there, seeing everything. They sent out videos of what they saw in my warehouse. They started threatening that, do I think that when they finish seeing all they saw, that they will allow me to sit on the money? That I do not know how they make the money. That's how the whole thing started. To the extent, this thing started and prolonging. My mother-in-law and my brother-in-law have to go to the village and go to the Alosi occasion and go and bring Alosi to my father's house and keep Alosi there. In that Alosi, there are brooms, there are a lot of things inside there. There are brooms, there are caskets, there are a lot of things inside the Alosi, keeping it in my compound. At first, we didn't know where this thing was from. But later, the Alosi people called us that it's from there. That my mother-in-law and my brother-in-law said that I took 50 million to my father's house. So this thing lingering. Then, now, my son, I have 4 children. One of my child, the last baby, died. I called them when my son was in the hospital. I called them, telling them my baby is sick. None of them refused to come and see me or ask of this baby. Then 2 weeks precisely, the boy was in life supporting machine for 2 weeks at a hospital named St. Nicholas Hospital in Lagos Island. I called their attention to the boy that the boy is sick. They refused to come. The boy died on the 7th of June. They still refused to come. My mother-in-law said I should carry the corpse and do whatever I want to do with the corpse. Now I brought the corpse down to my husband's village. My mother-in-law and my brother-in-law ordered an instruction that they should throw me out of my own husband's house and that they shouldn't let anybody dig any grave there. Then in fact that they should throw me out of the house. Right now, my son is in the mortuary, a 7-year-old baby lying in the mortuary. And my brother-in-law and my mother-in-law refused the boy to be buried, stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present their husband's thing, my husband's thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband have, where they were still fighting me to make sure that they persuade me or to push me to succumb to their demand. My brother-in-laws, they were sending me so many threat messages, especially Okechukwu and Adi. He was sending me a lot of threat message that if he come down all the way from Germany, that he's going to deal with me, that I know that he has boys here that he will send to that those guys that they can come after my life, and so many kind of threats. The ministry has been helping me so far. In fact, when I came here and told Honorable Ifi Odinabo about these things, he swam into action with immediate effect. And they are on the process of helping me out to make sure that my son must be buried in his father's house. I want to use this opportunity to thank Governor Sonido for the help he has been helping the widows, because the widows go through a lot in the hands of their in-law once their husband is dead. I am thanking him and I'm encouraging him to continue to do more, because with the widows, we don't have anybody to run to. But because we know that we can run to Sonido for help, I think the crime and the intimidation and discrimination, other people will learn and run away from it.